Welcome to Blue Star Higher Secondary School online class 6, subject Physical Science, chapter 11, Light, Shadows and Reflections. Students, already I was finished this lesson, Light, Shadows and Reflections. Today we will discuss about this lesson short answers. This lesson short answer, 10 question answers we will discuss it, okay? So first short answers. What is luminous object? What is luminous objects? Objects which emit light of their own are called luminous object. Example sun. எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லைட்டை எமிட் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா luminous object. Example sun. So luminous object means objects which emit light of their own are called luminous object. Example sun. Second one, define rectilinear propagation of light. Define rectilinear propagation of light. Light travels in straight line. Light travels in straight line. Light எப்படி travels ஆகும்? Straight line travels ஆகும். And this properly is known as rectilinear propagation of light. Light straight line travel ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னா rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. So first one is the luminous object, second one is the rectilinear propagation of light. Third one is the define transparent. Define transparent. What is mean by transparent? Transparent object allow light to pass through them. Light to pass through them are called transparent. Transparent objects allow light to pass through them. Transparent object என்ன பண்ணுன்னா லைட்டை வந்து அலோ பண்ணிக்கும், வர லைட்டை வந்து என்ன பண்ணும், அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், கேட்ச் பண்ணிக்கும். தட் இஸ் த டிரான்ஸ்பரண்ட். எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ். எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ். இப்போ வீட்டில் விண்டோஸ் இருக்கலாம், இல்லை நம்ம பார்க்குற மிரரே இருக்கலாம். அது என்ன பண்ணுன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட். என்ன இருக்கோ அது அப்படியே காட்டும். தட் இஸ் த டிரான்ஸ்பரண்ட். Fourth one is the define opaque. Fourth one is the define opaque. What is mean by opaque? Opaque objects do not allow light to pass through them are called opaque. Opaque objects do not allow light to pass through them are called opaque. Example wood. Wood என்ன பண்ணாது, லைட்டை அலோவ் பண்ணாது, ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு பாஸ் பண்ணாது. That is the opaque. The next one is the translucent. Next one is the translucent. Define translucent. Translucent objects allow light to pass through them or partially. Translucent means ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பாஸ் த்ரூ தேம் ஆர் பார்ஷியலி மட்டும்தான் என்ன ஆகும், லைட்டாக பாஸ் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் ஆயில் பேப்பர். இப்போ நம்ம ஒரு பேப்பரில் ஆயில் பட்டுடுச்சு அப்படின்னா அந்த பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாதி மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும், டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கொஞ்சமாக தெரியும். ஸோ தட் இஸ் த டிரான்ஸ்லூசன்ட். ஸோ இஸ் த 5 question. Next one is the if the length of the object placed in front of a plane mirror is 8 cm, then what is the length of the image formed? So ஒரு length of the image ஓட மிரர்லேருந்து 8 cm இருக்குது. Then what is the length of the image formed? அப்போ எவ்வளோ images form ஆகும்? Size of the image formed in front of a plane mirror is same as the size of the object. Therefore, length of the image formed is 8 cm. So, எவ்வளோ size of the images இருக்கோ in front of the mirrorக்கு அது same size of the object தான் நமக்கு imagesலேயும் காட்டும். அதே 8 cm தான் காட்டும். So, this is the answers. Next one is the when can the shadow of an object bigger than the object itself? இப்போ ஷேடோஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஷேடோஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து பிக்கராக இருக்கும் ஆப்ஜெக்டை விட. ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. த ரீசன் இஸ் when the object is brought near the light source, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைட்டோட சோர்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா, or the screen is moved away from the object, the size of the shadow becomes bigger than the object itself. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைட்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போது அதோட ஷேடோஸ் எப்படி தெரியும், நமக்கு ரொம்ப பிக்காக தெரியும்.
டாலாக தெரியாது, பிக்காக பெருசாக தெரியும். அதே லைட் சோர்ஸஸ்க்கு கொஞ்சம் தள்ளி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட கரெக்ட் சோர்ஸஸில் நமக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸ்மாலாக தெரியும். ஸோ தட் இஸ் த இமேஜஸ் ஃபார்ம்டு. அதனால தான் இமேஜஸ் எப்படி இருக்குன்னா பிகம்ஸ் பிக்கர் தென் த ஆப்ஜெக்ட் இட் செல்ஃப். ஆப்ஜெக்டோட லைட் சோர்ஸை பொறுத்து தான் ஷேடோஸ் வந்து பிக்கராக இருக்கிறதும் ஸ்மாலராக இருக்கிறதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ். நெக்ஸ்ட், define regular reflection. Define regular reflection. What is mean by regular reflections? Falling of a beam of light rays on an uneven surface results in the formation of reflection in only one direction, which is known as regular reflection. Regular reflection means falling of a beam of light rays on an uneven surface. ஸோ beam of light வந்து ஈவன் சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது ரிசல்ட்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இன் ஒன்லி ஒன் டைரெக்ஷன். ஸோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேம் வந்துச்சுன்னா ஒன்லி ஒன் டைரெக்ஷன், விச் இஸ் நோன் அஸ் எ regular reflection. That is the regular reflection. Second one is the define irregular reflection. Define irregular reflections. Falling of a beam of light rays on an uneven surface. So regular reflection அப்படின்னா even surface, irregular reflection அப்படின்னா uneven surface, result in the formation of reflection different directions. So regular reflections formation of reflection in same directions, irregular reflection அப்படின்னா different direction, which is known as a irregular reflections. So the difference between the regular and irregular reflections: falling of a beam of light rays on an even surface. Even surface இருந்துச்சுன்னா அது ரெகுலர், uneven surface இருந்துச்சுன்னா அது irregular. Results in the formation of reflection in same direction இருந்துச்சுன்னா regular reflection, and different directions இருந்துச்சுன்னா irregular reflection. That is the basic differences between the regular and irregular reflections. Next one is the what is periscope. What is periscope? A periscope is an optical instrument. Periscope is an optical instrument that makes it possible to see things that lie on the other side of an obstructed field. So periscope எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா this is an optical instrument that makes it possible to see things. எதுக்காக அது யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு திங்ஸை பார்க்குறதுக்கு that lie on the other side of an obstructed field. அதர் சைடு எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதை வந்து நமக்கு கிளியராக காட்டுறதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிஸ்கோப்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த 10 ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ். திஸ் லெசன் 10 ஷார்ட் ஆன்சர் பார்த்தாச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹாவ் அட்டாச்டு திஸ் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் PDF. ஓகே, read the daily portions. Okay, read and revise the daily portions. Okay, thank you students.